percentage yield. So in real life you really obtain as much as expected. If you expect to get 100 gram but only you get 80 gram, your percentage yield is 80%. So some product some percentage yield won't be 100% because some your personal error, or you lost some chemicals, or some byproduct also formed. For these regions percentage yield won't be expected, it will be lower than 100%. So how can percentage yield? Percentage yield is actual yield divided by theoretical yield multiply 100. So what is theoretical yield can be obtained by carrying out moles of calculation. Theoretical yield can be obtained by carrying out by moles of calculation. So theoretical yield we can find by calculation. Theoretical yield we can find by calculation. Actual yield, this is what is obtained in the actual experiment. Actual experiment, what we obtain, this is the actual yield, and theoretical yield is find from calculation. So percentage yield is actual yield divided by theoretical yield multiply 100. Hello student, are you listening me? Yes, sir. So I have a question here. Look, a student reacted 2.4 gram of copper 2 oxide, this is copper 2 oxide, with hot sulfuric acid. She made 5.21 gram of copper 2 sulfate crystal. Calculate percentage yield. Okay, she made how much? 5.21 gram copper 2 sulfate crystal. This is copper 2 sulfate crystal. Crystal contain water molecules, 5 mole water molecules. So okay, so calculate percentage yield. Calculate percentage yield. So how can you calculate this percentage yield? So percentage yield equal to, what is the equation? Actual yield divided by theoretical yield into 100. Multiply 100. Here will be actual yield will be given in the question. What is actual yield here given? 5.21 gram. Yes, actual yield is given 5.1 to 5.21 gram is given actual yield. So we need which one? Theoretical yield we need. So we'll calculate theoretical yield gram of copper sulfate eta ber korbo. So here reaction is given, which mass is given? Copper 2 oxide mass is given, but we need which mass? Theoretical. The theoretical yield need. আচ্ছা ইকুয়েশনটা এখানে আমি নিয়ে যাই। তো এখানে this reaction. So at first copper 2 oxide react with sulfuric acid. Copper 2 oxide, this is solid state. Copper 2 oxide react with sulfuric acid H2SO4. From okay, this from copper sulfate and water form.
Okay, this first reaction. So copper sulfate form. Again this copper sulfate react with 5 mole water. Aqueous, AQ. From 1 mole copper sulfate crystal. Copper sulfate crystal form. Okay, duita reaction here, two reaction. From first reaction we find this copper oxide and copper sulfate mole is same. So here copper 1 oxide number of copper 1 oxide mass is given, so we can find the copper 2 oxide mole from number of moles number of moles of কি এটা কপার অক্সাইড কত হবে what will be কিভাবে বের করতে হবে নাম্বার অফ মোলস অফ কপার অক্সাইড hello student, are you listening me? Hello. Mass divided by mass of 1 mole. Mass divided by molar mass. আচ্ছা molar mass কত 1 mole mass is 2.4 গ্রাম 2.4 একজনের কথা বলে বাকিরা কিন্তু সাকিব নাজমুস সাকিব here No sir. তৈবা তৌহিদা আফরুজা তাসনুবা সামি সাদিয়া মালিহা আর ইউ লিসেনিং মি তোমরা তো কথাও বলতেছ না এই টপিকস গুলো কঠিন কিন্তু এই যে আগে হোমওয়ার্কস না করলে ক্লাসে নিয়মিত জয়েন না হলে তৌহিদা আফরুজা জয়েন হয় প্রতিদিন আর আরিয়া বেশারাত তৌহিদা তুমি কি বুঝতেছো আমি যা পড়াচ্ছি হ্যালো তৌহিদা আফরুজা I am asking you question এটা কি ক্লাসে মনে হয় বন্ধ আছে আমি এটা বের করে দেব ক্লাস থেকে তৌহিদা আফরুজা আর ইউ লিসেনিং মি No sir, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক নয়েজ মিউট দেখাচ্ছে না তো এটা কি শুনতেছে না মনে হয় এটা ছেড়ে চলে গেছে আমি এটারে বের করে দেব তৌহিদা আফরুজা আর ইউ লিসেনিং মি এখন তোমারে কিন্তু গ্রুপ থেকে রিমুভ করে দেব কথা বলো তো বুঝবো তুমি এখানে আছো Tauhida Afroza, are you listening me? Hello. The joint. আচ্ছা সামি কি আছো এখানে সামি সৈয়দ সামি ইসলাম একটা অলরেডি বাক্সে এখানে ভিডিও অন করে ক্লাস নবালা তো ছাত্ররা দেখলো আমি মানে from the first equation we see that 1 mole copper oxide produces from the first equation we see 1 mole copper oxide produces 1 mole copper sulfate from first equation we see that 1 mole copper oxide produces 1 mole copper sulfate therefore 0.0302 mole copper oxide will produce 0.0302 mole copper sulfate so number of copper oxide mole is equal to number of copper sulfate 0.0302 mole again from second reaction we see that 1 mole copper sulfate produce 1 mole
copper sulfate crystals. So number of copper sulfate mole is equal to number of mole copper sulfate crystal equal. From the second equation we see that one mole copper sulfate produces 1 mole copper sulfate crystal. I write copper sulfate crystal. That means এটা copper sulfate crystal. এখানে ফর্মুলাটা লেখা কঠিন crystal. Okay, I write this crystals. Therefore point 0.03 02 mole copper sulfate will produce 0.03302 mole copper sulfate crystal মানে হাইড্রেটেড কপার টু সালফেট ক্রিস্টাল। আচ্ছা এটা কপার টু সালফেট না কপার এটা আসলে কপার টু সালফেট দেখলে হবে না দেখতে হবে কপার টু সালফেট ক্রিস্টালটা দেখতে হবে number of moles of copper to sulfate crystal number of moles of copper to sulfate crystal এটাও আমি এখানে যে লেখছি copper sulfate crystal এটাও number 2 copper to sulfate crystal is same that means 0.03 0.0302 মোল কেন এটা এখানে রাখলাম ঠিক আছে নি is it correct yes sir 0.0302 মোল তবে এটা কিন্তু মূল বের করতে হবে না কি বের করতে হবে mass of copper to sulfate crystal
So what can I do? Look at it. So how can we can find out mass equal to we know number of moles into molar mass. Moles is 0.03 0.0302 into molar mass কত copper to sulfate crystal মানে এটার molar mass কত copper to sulfate crystal এখানে 5 mole water আছে here is 5 mole water present in this crystal. Okay, we know copper sulfate mass কত we have calculated here copper sulfate no here copper is 63.5 relative atomic mass copper 63.5 sulfur is 32 oxygen is 16 and number of oxygen atoms is 4 so multiply 4 here 5 moles water added so 1 mole water equal to 18 gram so 5 into 18 so here 63.5 plus 32 63.5 plus 32 plus 64 here is 159.5 it is 18 into 5 it is 90 so it is 249.5 gram so 1 mole crystal copper sulfate crystal equal to 249.5 gram 249.5 gram 249.5 gram so so what is this 249 into 0.03 into 02 multiply into 249.5 7.53 7.53 gram এটা কি theoretical yield this is theoretical yield of mass of copper to sulfate theoretical yield is 7.53 and actual yield is 5.21 okay so theoretical yield theoretical কি কোয়েশ্চনের মধ্যে বললে theoretical yield theory বানান কেমন theory yield of copper
to sulfate crystal এটারে কত পাইছে 7.53 গ্রাম আর অ্যাকচুয়াল ইল্ড কত অ্যাকচুয়াল ইল্ড it is given in the equation actual yield given actual yield of copper to sulfur is given in a book. This is 5.21. gram. So our equation is percentage yield. We'll calculate percentage yield. What is equation percentage yield? Say তো এটা বলো পার্সেন্টেজ ইল্ডের ইকুয়েশনটা কি পার্সেন্টেজ ইল্ডের ইকুয়েশনটা কি হোয়াট ইজ ইকুয়েশন পার্সেন্টেজ ইল্ড পার্সেন্টেজ ইল্ডের ইকুয়েশনটা কি পারো না এটা একবার দেখে নাও পার্সেন্টেজ ইল্ডের ইকুয়েশনটা কি দেখো Have you seen actual yield divided by theoretical yield multiply 100? Say what is the equation for percentage yield? Actual yield divided by theoretical yield into 100. তো এখানে actual yield কত? $5.21. 5.21 আর theoretical yield হচ্ছে 7.52 আর মাল্টিপ্লাই কত 100 হ্যাঁ $5.21 multiply 100 divided by 7.53 কত বের হয়েছে 69.18 রে তো 2 লেখা যায় আচ্ছা 18 ঠিক আছে আর যে সময় পার্সেন্টেজ 100 তে নেওয়া হয় তখন পার্সেন্টেজ দেওয়া হয় হ্যাঁ আর পার্সেন্টেজ ইল্ডের যেটা হইছে পার্সেন্টেজ ওকে দিস ইজ আনসার থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডেস ক্লাস থ্যাংক ইউ ক্লাস ফিনিশড